بصوا يا جماعة، أنا عندي ليكم اعتراف. النظام النباتي صعب جدا يوصلك للجسم ده أو ده أو ده أو ده. ليه ابتديت البداية دي؟ عشان كل لما أقول للناس إنك ممكن تعيش حياة صحية على النظام، أول رد طب البروتين، طب العضلات، أجيب صور لناس معضلة نباتية زي ده أو ده أو ده، يقولك دي هرمونات. طب خدوني على قد عقلي، لو ده هرمونات يبقى ده إيه؟ بس ممكن نطلع من الجيم شوية، ممكن تنسى للحظة أجسام الوحوش دول، لأن معظمنا مش هيبقى كده. في أسامي تانية عالمية ماشيين على النظام النباتي، زي مثلا نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا دلوقتي في رياضة التنس، فينيس ويليامز المصنفة الأولى عالميا سابقا في التنس برضه، لويس هامilton بطل الفورمولا 1، كولين كيبرنيك لاعب كرة القدم الأمريكية، كاري إيرفينج لاعب فريق بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأمريكية أو NBA، كريس بول برضه لعيب في NBA، جيرمين ديفو لاعب كرة قدم سابق في توتنهام، ديفيد هاي ملاكم بريطاني متقاعد واخد ألقاب عالمية في فئتين من الوزن، بارني دوبليسيوس وأول لاعب كمال أجسام نباتي في العالم، ناد دياس هو لاعب فنون قتالية في UFC، أليكس مورجان كابتن منتخب أمريكا كرة القدم السيدات وكسبت كأس العالم السيدات 2015 و2019. كل دول بيلعبوا رياضات صعبة جدا وعلى أعلى مستوى من المنافسة، والأكل النباتي ما منعهمش من كده، بالعكس ساعدهم جدا. بس خلوني أقف هنا عشان لما بقول الكلام ده الأسئلة الهجومية بتيجي. أنا لما بجيب سيرة النظام ده في الرياضة بيبقى عشان أثبت لك إن حياتك ورياضتك مش هيتأثروا ويمكن يتحسنوا كمان. إزاي؟ هو ده اللي أنا عايز أتكلم عليه النهاردة. إيه اللي بيحصل جواك لما تغير نظام أكلك؟ أكتر حاجة بيهتم بيها الرياضيين حاجة اسمها ريكفري تايم، يعني إمتى عضلاتك تتعافى عشان ترجع تتمرن تاني. كتير من الرياضيين اللي غيروا النظام ده حسوا إن الوقت ده بقى أحسن وبقى يرجعوا يتمرنوا تاني بطاقة أحسن وإصابات والتهابات أقل. ده عشان النباتات فيها مضادات أكسدة كتير وما فيهاش دهون مشبعة بتعمل التهابات، فبترجع للتمرين أحسن وجسمك يقدر يأدي أفضل. وعشان عندك دهون مشبعة أقل فالدم بتاعك لزوجته أقل فبيوصل لعضلات أحسن. الجدار بتاع الأوعية الدموية بتاعتك بتبقى أكتر مرونة، بتنقبض وتنبسط أكتر والدم بيوصل لك أحسن. إحنا النهاردة في دبي وقابلنا ناس عايشين هنا وعندهم تجاربهم اللطيفة جدا اللي نحب نشارككم بيها. محمد هنداوي ملاكم، رجل أعمال نباتي. أنت ملاكم؟ أنا ملاكم. بس هل أنت لسه كنت بتلاكم بطريقة بروفيشنال ولا أنت؟ أماتشر ريكورد. أماتشر. للأسف كسرت كتفي اليمين قبل ما أبقى برو، بس دي الخطة دلوقتي. إنك ترجع تاني تلاكم. إن أنا أرجع تاني لاكم. طيب إيه الشيء المميز فيك إن أنت واحد كنت ملاكم وبعدين انت بتمرن الناس دلوقتي بيخشوا مسابقات، بتمرن الناس؟ بمرن ناس بالفعل، بمرن اطفال، بمرن كبار، كل حاجه. ملاكمه وفتنس. ملاكمه ولياقه. وايه علاقتك بالام ام اي ميكس مارشال ارتس؟ ان انا بتمرن في جيم ميكس مارشال ارتس، وكنت قبل كده بلعب مواي تاي وبلعب برازيليان جوجيتسو. My name is Jumana. Yes. What else would you like to know? What do you do in life? Oh, I do so many things. At the moment, I am looking after a 2-month-old. I just gave birth recently. I also work at a telco company as a marketeer, and I'm a yoga teacher. My name is Naomi Mendez. I'm from Argentina. I've been plant-based for the last 10 years. It will be 11 this year of my life. My name is Guillermo Anguita. I am an athlete from Spain. I work as a pilot as well. Even I took a small break from my career as pilot, and now I am currently coaching. My name is Katie. I am a gymnast, and I perform for the show La Pearl here in Dubai. I began gymnastics when I was 7. I was watching the girls in the Olympics on TV, and I wanted to be like them. And so I fell in love with gymnastics when I was 7 and just kept doing it through middle school, high school. I made it onto a college gymnastics team and competed for Cincinnati College of Louisiana, which was a dream come true. And then
I was able to continue professionally now performing in a show. بس نبتدي الأول، إيه اللي خلاهم يغيروا نظام حياتهم؟ البداية كانت إن أنا أعز أصحابي. إحنا عندنا في مصر مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، فجم صحابي المسيحيين بيصوموا معايا رمضان، بيصوموا معايا 30 يوم. فأنا من باب رد الاعتبار ورد الاحترام لكرمهم قررت إن أنا أصوم معاهم لصيام الميلاد. فلما ابتديت أصوم معاهم لصيام الميلاد اكتشفت إن أنا الأوزان عندي في الجيم عمالة بتزيد. الحمض اللاكتيكي إنه كل شوية كان بيزيد عندي أنا بعد تمرين بايسبس، بعد تمرين بايسبس دراع بيشد. طب كل ده اختفى. كان عندي بري هايبرتنشن وفجأة كان عندك تقريبا ضغط عالي. كان عندي تقريبا ضغط عالي، الضغط العالي بيعلى جدا والضغط الواطي بيوطى جدا، وده كان نتيجة طريقة الأكل والشغل 16-20 ساعة في اليوم والكلام اللطيف ده كله. فلما قلبت بس نظام، هم لما بيصوموا أصحابي لما بيصوموا بيقلبوا نباتيين، فلما صمت معاهم فجأة كل الحاجات دي اختفت. I became plant-based because of one crisis I had after my grandfather, who was like kind of father for me, passed away. He had cancer. So then I decided to change my life and my lifestyle, and I became very obsessed with studying. And then through the years, I became a nutritionist, and then I like redirect my life to the health and fitness. I stopped eating meat 1 year ago. Okay. Yeah, and it was in the back of my head for many years. And then at the beginning of the year, especially with the lockdown, I said I'm not gonna eat anymore. I was a vegetarian before becoming a vegan. All right, and what made you make that switch? That's a very interesting topic to discuss. I made that switch actually towards the last month of my first pregnancy. I was getting ready to welcome my child, and I watched a video about being a vegan and following a plant-based diet and about how healthy that would be, and other things that I won't get into right now, but it's more towards the compassionate lifestyle of also being a vegan. And I decided that once I give birth to my child, I wanted to raise her on a vegan diet and a vegan lifestyle. And I figured that in order for me to do that with my child, I would need to follow that as well, to not be very hypocritical about it, because I did believe that ditching dairy, since I was a vegetarian consuming dairy, is a much healthier alternative. And so that's why I decided to ditch it. I became completely vegan about 3 years ago. Before that, I was vegetarian on and off. I first wanted to become vegetarian in high school, so I stopped eating meat, but when I went to college, it was more difficult, especially in Louisiana, and with my gymnastics team and just the expectations that like athletes should be eating meat to get enough protein, and just the culture in that part of the country, it was difficult even to be vegetarian. And then when I moved to the Bay Area, I moved to Berkeley, UC Berkeley for grad school. And it was so easy to be vegan there. Like there was vegan options everywhere. It was, people were much more aware about veganism. So that was when I committed to being completely vegan and been going at it since then. طب يا ترى التغيير ده أثر عليهم إزاي؟ The main difference that I experienced ditching poultry and meat products, consuming dairy products and eggs, was that I did feel a little lighter, but I still experienced quite a bit of acne on my skin. Also, I'm asthmatic, so I always felt congested. In my yoga practice, I felt very light, having not eaten animal-based products, except for eggs and dairy for a while. And I stuck to that for many years, but then when I did go fully vegan, fully plant-based, and kind of upped my intake of vegetables and legumes, focusing on these food groups, my skin cleared up and I didn't feel as congested, and I experienced even more lightness in my practice. And you know, when you have like those stubborn 2 kilos that you want to lose as well, I felt like those just melted off very easily. Now that wasn't a major concern for me, because it wasn't like I was overweight to the point that it was unhealthy, but it was just nice to see that, because then there were some poses in my practice that became a whole lot more accessible, and it was clear to me that it wasn't flexibility or strength that was an issue, but just to be able to breathe a whole lot better and move into the poses with more lightness. So that's what I experienced as a main difference when I switched from a vegetarian to a vegan. To be very honest, I would say I saw no difference in power-wise, resistance-wise. What I see is I have more energy. Through the day, I don't feel groggy anymore.
When I train twice, I need sleeping between the trainings. Now I don't feel like sleeping anymore. فأنا ساعتها في مصر كان عندي 2 صحابي نباتيين، واحد برازيلي وواحد مصري. فابتديت أفهم منهم، قالوا لي لا، النظام النباتي ده مش نظام بس أكل، ده علم. أنت محتاج تقرأ، محتاج تذاكر، محتاج تفهم ليه الحمض اللاكتيكي ده بطل إن هو يكتر في جسمك، ليه الهايبرتنشن اختفى، الكلام ده كله. فلقيت انه بسبب اللحمه وبسبب الهرمونات اللي فيها وبسبب طريقه اكلي والكميات اللي كنت باكلها، رغم ان انا واحد بتمرن 3-4 ساعات في اليوم. بس طريقه الاكل هي الفرق الكبير، وده اللي خلى الناس عندي في الجيم بتمرن مع محترفين سموني مستر فيجن، ان هم ما كانوش فاهمين مين ده اللي داخل الجيم بالبدله داخل بيتمرن معانا 3-4 ساعات ويطلع ما بيتعبش. فكان دايما الاجابه انه بسبب نظامي، بسبب النظام النباتي. And then I noticed that before I had like huge cravings of sweets when I was eating meat, and when I stopped it, this cravings also they stopped, and I was like going towards more like healthy food, and like I didn't have like these crazy PMS that I had before, or the pain that I had before, or the like changing the moods that I had. Like everything disappeared. And I was feeling so peaceful that, like in my family, they were like, "Wow, like this really like changing her life." And through the years, they accepted. And then now, every time I go home, they do plant-based like recipes. In Argentina, that's a miracle, right? Yeah, it's a miracle. I felt such a change in energy. Like since going vegan, I felt lighter, stronger. Like my energy was so much just brighter. Like I feel. Physically as well as like mentally and spiritually, like the energy of not taking in anything that was killed, like you're only taking in the energy of plants, and it's just made such a difference in my feeling physically. Like I just feel much lighter and stronger. وطبعا كالعادة الناس اللي حواليهم ما سيبهمش في حالهم، اسألوني أنا. So everybody telling me the typical things that you're gonna be having lack of energy, that you're gonna lose your ability to train harder, that you really need meat for a sport like this, like wrestling, grappling, or jiu-jitsu. They say that you need meat, things that are not really fact. What I recommend to people is to try it. You lose nothing for trying it, and I think it can be beneficial. I think the business of meat nowadays, what we are eating is not very good. So this was the main reason. I was eating meat 7 days a week, twice a day, sometimes 3 times. Wow. And it was, in my country, we are big eaters. I'm from Spain, and we really have a lot of products. My refrigerator was full of stuff. I came from Spain with a luggage full of stuff. Wow. Yeah, but now all of that has changed. all of that is gone. هل انت نجحت ان انت تحول انظمه ناس حواليك من الناس اللي كانت بتنتقدك؟ كتير. وحتى عندي في الجيم اللي فيه المحترفين، الاسبوع قبل البطوله بيقلبوا نباتيين، لانه بيساعد في نزول الدهون، وبعدين اليوم او اليومين ما بين الميزان وما بين الماتش ده بيبقى الريكفري. فلو هو بياكل ده اللي هم اكتشفوه معايا وحد تاني معايا في الجيم نباتي برضو، انه لما تبتدي تاكل لحمه وتبتدي تاكل لبن وتبتدي تعمل الكلام ده كله، الجسم بيتعب، ما بيبقاش قادر يركز العضل. هل انا محتاج ان انا اساعد العضله انها تزيد في الحجم تاني قبل الماتش، ولا انت عايزني اركز الدم ده كله على ان انا اهضم الاكل التقيل اللي انت بعته لي؟ فلما يبتدوا ياكلوا اكل نباتي خفيف على المعده، سهل هضمه، بروتينز اسهل في امتصاصه، فيبصوا يلاقوا انه يوم الوزن مثلا وزنه مثلا 66، بعديها بيوم او بيومين عند الماتش وزنه 72-74. الجسم رد، والرد دي مش ميه، ده العضل كله نفش من كميه البروتين الرائع اللي انت اديته له. I remember as an Argentinian, I was taught that like meat or having like literally Argentinian diet is meat 24 hours, 5 days, and like 5 times a day, like constantly. So every single meal has meat. So it was like for my family, it was like a shock. My mom was crying on the table. She was like making like a drama, like, oh my God, you will die. Where's the protein coming from, and all of this. So I start to study. This sounds like a telenovela. Yeah, like Mexican literally. soap opera. It's like Latino telenovela. Yeah, it's like, oh, Maria,
Kind of. You're not eating meat. I was like, you're not part of the family anymore. I'm like, o de asado anymore. For advice, the best advice always is that, from my side, is to start with the real food. So if they wanted to change their performance, if they wanted to become more resilient, if they wanted to have a better life, they always need to choose like whole foods and like things that come from nature, because this is like the real food. And try to, like I always tell them to try to avoid as much as they can the processed food, and to focus is also, nutrition is not about only like the food you eat, but also what you read, who are your friends, what kind of beliefs you have, how you talk to yourself every day, because this is the part of your life. If we are always constantly just choosing, oh, what I will eat today, but in my mind I'm not having kind thoughts, that's not also a healthy life. So this is mainly what I advise them to also to listen to their bodies. If one day they are like tired, they should rest. It is not like performing is like, or like performance for athletes is more like, you know, you need to optimize your time and how fast you recover from your last workout. That's actually, you know, the point of how well you perform this week. I remember even wanting to be vegetarian. My college gymnastics coach, she didn't think it was a great idea. I mean, she was supportive at first and would like make the vegetarian version of dishes, but I just felt over time she didn't think that it would sustain my energy. And even now I have a lot of people who tell me that I can't recover properly or I can't get enough protein, and I have a lot of people who tell me that it might not be a good idea to be vegan, but I can just feel it in my body and in my soul that it's like the best thing for my body. كان سهل عليا ان انا اجيب قصص لنباتيين حجمهم كبير ومعضلين، لكن انا اخترت القصص دي لسبب. هنداوي اللي رجع من اصابه كانت ممكن تخلي اي حد يعتزل، كيتي اللي كتير حواليها ما ادوهاش الدعم الكافي وبتعمل مجهود يومي اكتر من 9 ساعات في اليوم. النقد الموجه للرجاله انهم مش رجاله كفايه، زي اللي مع جيليرمو، جومانا اللي غير انها مدربه يوجا ام البنتين، نعومي اللي غير انها مدربه كانت كمان ميس ارجنتينا. كل دي قصص كانت مختلفه، عشان كده انا جبتها في حلقه النهارده. الموضوع مش اكل وبس، لكن الاكل جزء كبير منه. وعلى فكره السؤال الاكثر الحاحا ما عادش يهمهم، زي مثلا تجيب البروتين منين؟ حسب انا ايه الخطه بتاعتي. لو انا عايز ادفنش فانا هبتدي اركز اكتر على سموذيز، هبتدي اركز اكتر على ان انا ابعد عن الكربوهيدرات زي الرز والمكرونه حتى لو كان هيبقى بني والكلام ده كله، واركز على البقوليات الكربوهيدرات اللي فيها مش عارف. لو انا عايز اشرد زي ما انا كنت بعمل لما قلبت نباتي عشان اثبت وجهه نظري ساعتها، كنت مركز على الخضار. بقيت حتى لو مش عايزين نتكلم في البقوليات اللي انا بفضلها، ممكن نتكلم عن خضار، حاجه زي السبينج. وهل ده بيديك بروتين كفايه؟ بيدي بروتين عالي جدا، والدهون اللي فيه ما فيهاش دهون، ليه؟ لان ده نبات وفي نفس يعني ده خضار او ورقيات لو دي الكلمه الصح. طب دي ورقيات وكربوهيدرات فيه ايه؟ ولا حاجه. فانا ممكن ان انا اكل كبده عشان احافظ على الايرون بتاعي في خلال فتره الكاتنج، ولا ان انا اكل سبانخ او ان انا اكل ملوخيه او ان انا اكل. I personally think that is a myth that in becoming vegan or even vegetarian that you experience a loss in strength or you're not getting enough protein, for example. This is something that we've been conditioned to believe, that we need animal products to feel strong or to get all the nutrients that are necessary, which is not the case. You just have to be smart about your food choices. And of course, you know, there are many different approaches to following a plant-based lifestyle. You can be high carb, high fat, high protein, depending on what your goals are, and it can differ from one person to the next. Like the basic thing that you need to always work on is in the questions of people, not in like the nutrition or where you're getting the protein from, because actually you get protein in every single like nourished food and like whole plant-based food. And I didn't have any deficiency until now. Like you said, every time I see my pictures, I look more younger than years ago even. Like if I compare now the passport pictures, I'm like, oh my God, what a change. بصراحة أنا قلت أنا لازم ألم الناس دي ونروح كده حبة كده نباتين مع بعض كده ونتمرن. المشكلة الوحيدة إن الوقت كان بدري حبتين.
قصصنا مع ضيوفنا ما انتهتش، احنا هنقابلهم تاني في حلقات تانية وهيتكلموا عن أجزاء تانية من حياتهم، واحنا لقينا إن حلقة واحدة ما تكفيهمش. تاني أنا مش بقولك النباتيين أحسن ولا أقوى ولا أسرع، أنا مهتم بصحتك العامة. الأكل النباتي صحي وفي نفس الوقت مش هيعجزك، عضلاتك مش هتضيع ولا فورمتك هتتأثر، بس أهم من العضل والفورمة هي صحتك. عايش يا كوتش. ابعتوا لنا فيديوهات بأسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك، وكل أسبوع هنختار موضوع نتكلم فيه وهنجيب خبراء يردوا على أسئلتكم. تأكدوا من إن السؤال يكون واضح ومدة الفيديو ما تعديش الدقيقة.